100 million illegal weapons in Latin America. 100,000 people killed by firearms every year. Con armas muere mucha más gente en nuestro país que en lugares donde hay guerra. This is the story of an arms smuggling route that starts in the USA. It's just too easy to buy a gun here and take it across. And ends up in the hands of powerful Mexican drug cartels. Cada vez me piden más, lanzaranadas, cuernos, de todo. Of the gangs that terrorize Central America. Asesinar a alguien ya es nuestro pan de cada día, ¿me entiendes? And of guerrillas who fight the state from remote jungles. Esta es una lucha política, social y armada. Todos con armas de Norteamérica. This is the story of an illegal trade route Está llegando el ejército. that causes death. In our trip following the route of illegal arms smuggling, we have seen how the weapons are taken from the USA to Mexico and end up in the hands of the Sinaloa cartel, the world's leading drug smuggling criminal organization. But the arms reach beyond. A large part of them continue traveling south in a continent that is already devastated by violence. And on this path, according to reports from the Global Peace Index, over the last few years, a country features regularly among the most dangerous in the world: El Salvador. It's just 10 a.m., and only a few hours after landing, we come face to face with the reality of this country. In this country, the people at large, police officers and coroners, hear about deaths first thing in the morning, as District Attorney Ramirez knows very well. Dígame, licenciado, ¿qué se sabe ahora mismo del crimen? Lo principal que se ha manejado es que es una persona del sexo masculino, es un joven de apenas 23 años de edad, e interceptado por algunos sujetos, le hacen múltiples disparos con arma de fuego en todo el cuerpo. Esta es una zona de pandillas. Sí, sí, es una zona de pandillas. Y supongo que su hipótesis de trabajo es que eran pandilleros. Se supone. Ok. Y dígame, ¿qué tipo de arma utilizaron? Podría ser una subametralladora. Por la cantidad de disparos. Por la cantidad de disparos y por la forma en que estaban distribuidos. Se han encontrado al menos 39 casquillos. Se han logrado recuperar 11 proyectiles, ¿verdad? El resto pues estarán dentro del cuerpo, ¿verdad? Madre mía, estamos hablando de bastante saña, ¿no? Correcto, correcto. ¿Qué le dice su experiencia sobre de dónde vienen estas armas? Probablemente las armas llegan a manos de los delincuentes por medio del mercado negro, ¿verdad? Y en su mayoría fabricación americana, ¿verdad? O de ensamblaje americano. Ok. Y dígame, ¿para ustedes esto es el pan nuestro de cada día? Sí, lamentablemente. Bueno, pues espero que no tenga mucho trabajo hoy. Esperamos que no, pero posiblemente eso suceda. A man in his early 20s, riddled with bullets on his way to work. And the body was found by his own father. Cuando usted llegó a la escena, Egipto, no había ni cinco. Nada, usted no lo tapé, no quería llevarlo, pero no pude, estaba muerto. Mi opción era levantarlo y llevarlo a una clínica. Era imposible, pero esperando lo hicieron en la calle, sí. Esta zona, ¿ustedes siempre han vivido con las pandillas? Sí, han venido a apoderarse. ¿Desde hace cuánto? Unos 10 años.
10 años. ¿Y ustedes les extorsionan desde hace cuánto tiempo? Tenemos como 3 años de extorsión, lo que estamos pagando, 50. $50 a la quincena. ¿A la semana? No alcanzamos a reunir, no tenemos un buen negocio, no me alcanza a reunir con nada. ¿Usted, por ejemplo, al mes cuánto gana? Al mes no llego ni a los 100 al mes, no pagamos la cuenta, no alcanzaba, no nos daba negocio. No tengo un trabajo estable porque yo trabajo en los campos, sí, en los cañanos, el campesino. Esta es mi vida que tengo, quisiera irme de aquí. This is an area controlled by the Mara Salvatrucha, one of the main gangs. And his kid was under extortion. This week, he couldn't make it. So they killed him. And you know the saddest thing? This is not the first child this father lost in the hands of the gangs. His daughter was also killed because she couldn't pay the extortion. In El Salvador, the law of the gangs is clear. If you don't pay, you die. Under this law, there is no room for mercy. Only a couple of hours after leaving the crime scene, we were informed about a new murder, only a few miles away from where we are. Unbelievable. This is the same prosecutor we just talked with. News came just after the latest murder. And, you know, it's just one after the other, non-stop. Realmente un homicidio de una persona de sexo masculino, aproximadamente de 39 años, igual por disparos producidos por arma de fuego. ¿Qué tipo de arma utilizaron? Un M16A2, según versiones de los estudios. Por su forma que es más corta, pues más liviana, estamos viendo que se utiliza bastante, los bandidos bastante. ¿Siguen trabajando también en este homicidio, la hipótesis de las pandillas? In a country where violence and terror run rampant, death never sleeps. At dusk, a woman is found murdered on the bottom of a ravine. In places like this, in crime scenes, is where you realize how easy it is to get lost in the practical details of arms trafficking, in the logistics of it. Where the guns come from, where they go to, how they cross borders illegally. But eventually, some of those weapons are gonna end up killing real people, people like her. This is the third crime scenes we attend today. In a few hours, in very little territory, 3 people that were everything for the families, but are just a drop in an ocean of more than 2 million people that have been murdered in Latin America since 2000. This drama finds its highest expression in El Salvador. Every day, more than 20 Salvadorans die as a result of violence. Most of them caused by firearms. But how do weapons reach this country?
find out, we need to talk to their main buyers, the gangs. We have contacted one of their leaders, and he's expecting us. We're going to meet him right now. Gang members tell us to go to a place on the outskirts of San Salvador. They ask us to go alone and to make sure we are not being followed. Recently, state police forces and paramilitary groups have reacted and started fighting the gangs with firearms. In this counterattack, there were quite a lot of casualties among gang members. As a result, they decided to strengthen security measures and arm themselves even more heavily. Hemos venido siguiendo el rastro de las armas desde Estados Unidos hasta Centroamérica. Ustedes, su pandilla, por ejemplo, ¿de dónde saca las armas? La mayoría provienen de la frontera de Guatemala. ¿Miembros de su pandilla van a Guatemala a por ellas? No arriesgamos miembros de nuestras pandillas. Va gente que no tiene nexo, entre comillas, con nosotros. O sea, digamos, un proveedor, alguien que les presta el servicio. Digamos. Así es. ¿Es fácil conseguir las armas en Guatemala? Guatemala sí, es muchísimo más fácil de aquí. ¿Saben de dónde vienen esas armas? Prácticamente la mayoría viene de México. Y es de suponer que quizás de Estados Unidos, ¿no? Sí, todo viene paso a paso, ¿verdad? ¿Las armas que tienen ustedes, por ejemplo, aquí son americanas? Así es. Aquí estamos viendo pistolas, pero ¿se pueden conseguir otras cosas? Claro, granadas, lanzagranadas, explosivos. En la vida, por el dinero, todo se puede conseguir, ¿verdad? Ustedes compran armas, las utilizan. ¿Son vendedores de armas también ustedes? Se puede decir que sí. También vendemos. Muchas veces las mismas armas que compramos las revendemos para conseguir nuevas armas. ¿Le puedo preguntar cuándo ha sido la última vez que han utilizado estas armas? Pues fíjese que están calientes todavía. Es lo que le puedo decir nada más. Estamos llegando a un punto en el cual asesinar a alguien ya es nuestro pan de cada día, ¿me entiendes? Déjeme que le pregunte una última cosa. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sabemos en realidad. Nosotros lo que sabemos es que un día pues va a terminar nuestra vida, eso sí lo tenemos seguro. Pero la situación no sabemos en qué va a parar, si es que llega a parar. Cuando uno entra a esto es hasta la muerte. The North-South illegal trafficking supplies gangs with North American arms, which cross from Mexico to Guatemala, and from there, they continue their route to El Salvador, a country with no shortage of deaths and weapons. Our next step in this clandestine route of arms trafficking is contacting one of the people who bring arms illegally into El Salvador. The meeting place is as far away as possible from potentially indiscreet eyes. A spot in the middle of the sea. Here, we are received by William, an arms trafficker with 25 years of experience, who claims his goal is to arm Salvadorans to defend themselves from the gangs. En este país, la primera necesidad es sentirse seguro. Cuando tú te quieres sentir seguro,
compras un seguro de vida, compras un arma y empieza tu vida. Pero los salvadoreños, ellos saben que yo tengo las armas que le pueden llegar a salvar la vida. Nuestro armamento no viene para dañar a personas, sino para defenderse de la violencia de las maras. Porque si eso no pasara, las maras estuvieran en control total del país. ¿Cómo hacen las maras para conseguir unas armas? Los carteles mexicanos, ellos venden y no preguntan para dónde van. Los mismos que nos venden a nosotros, les venden a las maras. Ahora las maras llegan con AK-47, tenés que demostrarle que tú sos superior a ellos. Son segundos para definir tu vida y te tenés que cuidar. Tenés que tener cualquier tipo de armas para tener la solución en el momento. En una guerra muere mucha más gente en nuestro país que en lugares donde hay guerra. William allows us to see one of the operations through which he and his men illegally smuggle arms into El Salvador. The first thing we have to do is to travel to Guatemala, the country where William stocks up on arms. The instructions we have is to go to a meeting point. There should be a car waiting for us over there. We have to jump in the back seat. And after that, I don't have a clue what's going to happen. William's men pick us up and make sure we have no way of recognizing the place they are taking us into. Ponte esto. Apaga la cámara, apaga la cámara. The traffickers take us to a place far from any population. In the middle of a forest begins a task of precision and patience, hiding weapons in the spaces they've created in the most discreet places of the vehicle. It's pretty big. As you can see, I can put my whole arm inside. And it goes all the way to the front of the vehicle. I guess you can put a lot of stuff inside. ¿Qué van a llevar? Vamos a llevar MP5, UCIs, AR-15. Entonces las desarman, ¿no? Para meterlas mejor. Sí, vamos a meter un poco de equipo ahí. Es un bazooka antitanque. Es una bazooka antitanque. ¿Quién compra esto? Se está armando muchas personas porque ahora las maras tienen armas más sofisticadas que antes. ¿Esto cuánto cuesta en el mercado? Anda por $2.500. $2.500. ¿En fábrica esto cuánto costaría?
En fábrica anda por 700, 800 dólares. The arms are now ready to cross the border. Next morning, William, the trafficker, picks us up. The most difficult moment starts now, crossing the border between Guatemala and El Salvador. Vamos despacito. We will follow the vehicle transporting the arms. It is risky not just at customs. This is the most frequently used route by all sorts of traffickers, and the police often set up checkpoints every now and then. But William has taken precautions. Vigilamos en la mañana, había 4 retenes, se disolvieron y es el momento para pasar. But a few miles from the border, something William was not expecting happens. The police checkpoints are back in place. Si a él le pillasen en todo este camino, ¿qué le pasaría? Va a la cárcel. ¿Cuántos años? ¿Con lo que lleva? Con lo que lleva, por lo menos son de 15 a 20 años. Para él tiene que ser tremendo, ¿no? Esta tensión. Claro, la tensión en este momento es grande. Experience tells William that when they set up a checkpoint, they normally set up more. To avoid a risk that multiplies at every new checkpoint, William and his men decide to take an alternative route, a clandestine border crossing. El paso es un portón que nos van a abrir la puerta del lado de Guatemala y vamos a salir del lado de El Salvador. ¿Quién controla esa puerta? La controla principalmente las maras. Paradoxically, William and his men choose to go through a border crossing that is controlled by their enemies, the gang members. In principle, the gangs allow anyone who pays a $20 toll to go through their border crossing. But the situation could become difficult if they discover that arms are being transported. Está bien el punto de cruce. Vamos a pasar rápido. Gente peligrosa, entiendo, ¿no? Si algo que los ponga a titubear, realmente pueden morir. Estamos del lado de Guatemala en este momento. Vamos a pasar al lado de El Salvador. ¿Eso era Guatemala? ¿Eso es El Salvador? Sí, correcto. En cuanto pasemos esto. En cuanto pasemos eso. Ahí hay alguien vigilando, supongo, ¿no? Viene alguien ahí. We hide the cameras while William pays the toll. Y eso es todo. Ya está. Sí, ahorita es El Salvador. De aquí hasta el destino. Nosotros entregamos siempre en una montaña para no entrar a la ciudad con el equipo. Y una vez que está ahí, ya todo el mundo llega por su parte y se le entrega. Before buyers arrive, William lets us see the arsenal he has available, on a spot in the mountains that only his clients know about. Tenemos granadas, minibusis, microbusis, pistolas de mano, cargadores de 50 cartuchos. The
products on offer are almost as varied as anything you can buy in any legal shop in the USA. The difference is the place and the price. ¿En cuánto estimaría usted el volumen de armas que llegan a este país? Diariamente están ingresando 30 armas por diferentes puntos fronterizos y puntos ciegos. Eso son casi 9.000 armas al año. Claro que sí. Aquí tenemos que estar armados. Ellos saben que le podemos proveer cualquier tipo de arma y cualquier cantidad. No hay límite. Dígame una cosa. Esta arma, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuánto puede costar? Ese fusil sin ninguna extra, sin silenciador, sin mira, puede costar $700 en una tienda. Cuando pasa a México, ¿incrementa su valor? Claro que sí. ¿Cuánto más o menos? Puede llegar a $1,100, $1,200. Sigue cruzando fronteras. Guatemala. Guatemala. ¿Cuánto cuesta ahí? Estamos hablando de un aproximado de $2,000. Y cuando llega aquí, $3,000, $4,000. From $700 to $4,000. A large profit margin because, as it happens with every kind of legal trade, all the intermediaries make a large profit. supongo que si las armas no son fáciles de conseguir aquí, la munición tampoco. La munición entra de contrabando también. Aquí los precios son muy altos y es difícil conseguir munición como esta. Como esa. ¿Esto cuánto cuesta en origen? En Estados Unidos. 50 centavos de dólar, un aproximado. ¿Y aquí? 1.50. El triple. El triple. O sea que me imagino que el tráfico de munición es incluso más rentable que el... Es más rentable que el arma, porque es más continuo. ¿Estas armas en algún momento han seguido camino o siempre se quedan aquí? Mira, las armas siempre tienen un movimiento. Viene gente de Colombia, se lleva unas armas y así las armas van cambiando de países siempre. Arms that are brought from the USA via Mexico and Guatemala to El Salvador, leaving a trail of blood behind. But the trip hasn't finished yet. We continue on the route of illegal arms smuggling and travel to one of their main destinations, Colombia. A country where the police itself admits that 90% of confiscated arms come from the black market. A country that is also marked by another conflict that has traditionally caused bloodshedding in Latin America, the war between guerrillas and the state. The government and FARC have signed a peace agreement, but another group continues fighting from the jungle, the ELN. We arrive in Cali with the aim of contacting them. A guerrilla that, according to the Colombian government, has 2,000 armed men. The war the ELN has been fighting against the Colombian state lasts over 5 decades. Over the last few years, the government has continued fighting these guerrillas with all the might of the army and accused it of funding itself from drug trafficking, extortion, and kidnapping. But it's also sat at the table to negotiate with them a peace treaty that will put an end to the continent's longest-lasting war. The first thing we need is that the guerrillas accept our access request. Guerrillas normally mistrust any person who wants to get in contact with them. Any suspicion that we could be followed by the Army's intelligence services would ruin all our options. After a few days waiting, we finally hear news. It seems the ELN is going to give us a chance. This is the most difficult part of the story.
We're trying to get to a place and to a people the whole Colombian army is looking for, to exterminate them. We are going to a war, and we gotta do it without anybody noticing what we're trying to do. So let's see if we can do it. By way of directions, the only thing they told us was to go to some kilometer marker on a secondary road and wait there for new instructions. We are given directions by a man that we're not allowed to record a single shot of this. We must head for a river port and get on a boat about which we only know the name. We set off guided by people we don't know anything about and whom we cannot record. Little by little, we leave the main river and go into a maze of tributaries. After a 10-hour trip, we arrive at a small jetty in the middle of the jungle. Here, in a ghost village, we are received by an ELN detachment. They have to decide if they will take us to one of their camps. Well, it seems like this is where we're going to sleep tonight. Well, I guess these things go step by step, and hopefully tomorrow we will be able to talk with the guerrilla commanders. In the middle of the night, we get ready to continue our journey. The night and the storm are the best ways to hide the movements of the guerrillas. At dawn, it becomes impossible for us to have the slightest idea of where we are. We don't even know if they have led us into their territory or if they are driving us away from it. We soon find out for sure. We are in one of the ELN camps. They've trusted us, and they have no problem with talking about their weapons. Atención. Esta es una lucha política, social y armada. La cuestión del arma es hacia dónde apunta. El arma del guerrillero está apuntando contra el opresor. El arma del soldado apunta contra su propio pueblo. Commander Yerson is prepared to answer all our questions.
Comandante, me gustaría preguntarle cómo llega exactamente esas armas a una guerrilla como el ELN. Este es un R-15 americano. Viene del mercado negro. Y no solo nos llegan como guerrilla, le llega a los paramilitares, le llega a las bandas de diferentes países. ¿Y todos con armas que vienen de Estados Unidos? Todos con armas de Norteamérica. ¿Incluido el ejército? Claro, con armas norteamericanas. Comandante, usted es marxista, es antiimperialista y lucha contra todo eso con un arma norteamericana. Es un poco irónico, ¿no? Sí, es una contradicción como vos lo decís. Lo que pasa es que nosotros o compramos esas armas o desaparecemos. Digamos que podríamos llamarlo un mal necesario. Un mal necesario. Y la forma de yo mantenerme, de yo sobrevivir, tengo que tener esto, pues me toca. Mantener una guerra, la guerra es cara. Es muy costosa. Entiendo que las armas y la munición posiblemente sea el principal gasto de ustedes, además de la comida y demás, ¿no? Lógicamente. Ese fusil que usted tiene, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Este fusil debe estar entre los 12 y los 15 millones de pesos. O sea, entre 4 y 5 mil dólares. Ajá. Eso es mucho dinero, ¿no? Claro. Vea. Una balita de esa puesta acá puede estar valiendo entre los 6.000 y los 7.000 pesos. $2. $2. Este cargador coge 30 balas, 30 tiros, este cargador. O sea, 30, aquí hay $60. Sí, $60. Si lo pone en ráfaga es cuestiones de segundos. Madre mía. Déjame que le pregunte una cosa, comandante. ¿Cuál es el arma más potente que han llegado a comprar ustedes? El arma más potente ha sido el RPG-7. O sea, el lanzagranadas. El bastón chino ese que viene aquí. O sea, estamos hablando de cosas muy potentes. Cosas potentes. ¿Para qué utilizarían ustedes, por ejemplo? Nosotros lo utilizamos, digamos, para tanquetas, lanchas de combate del enemigo, a un helicóptero si se pone a una altura que pueda impactar. ¿Y los mismos que le traen esos fusiles son capaces de traerle...? De traer el RPG-7, claro. Eso lo traen rápido. Es más difícil conseguir la plata. Pues que el que consiga la plata consigue el arma. Por eso nosotros necesitamos finanzas para desarrollar nuestra lucha. El ELN como política cobramos impuestos a cualquier actividad comercial que se mueva en la región. Se mueve el oro, la madera y también hay gente en la región que tiene cultivos de hoja de coca. Entonces viene un comprador a comprársela a la región y nosotros, bueno, usted nos paga tanto para entrar a la región y salir con mercancía. Pero, comandante, ¿entendería usted que muchas personas piensen que ustedes son narcotraficantes? Eso es mentira. El ELN a nosotros no nos permite cultivar, procesar ni exportar cocaína. Eso está totalmente prohibido en el ELN. Lo que pasa es que el campesino pudiera sembrar plátano, sembrar yuca, pero resulta que eso no les da una forma de subsistir. Entonces, defendemos el cultivo de coca, porque es lo que ahí tienen la comida. O sea, lo hacen como una defensa al campesino. Como defensa al campesino, porque el hambre, aquí en Colombia, el hambre mata más que el plomo. Cocaine and arms cross paths again. Arms that travel from rich countries to poor countries to defend, in this case, the growth of coca leaves, which will be used to process cocaine that travels from poor countries to rich countries. Two trafficking routes that feed into each other in a seemingly endless circle. These are some of the guns in the hands of the guerrillas here. These guns were smuggled from the US
then to Mexico, Central America, and all the way down south to here, to the Colombian War. How am I sure that these guns were not stolen from a police or an army? Well, let's see. All of them are semi-automatic. None of them have the possibility of firing auto. Some of the serial numbers are erased, like here. Each one of them was manufactured by a different factory. This one here was made in Tacoma, Washington. This one, Florida. And this machine gun, a hell of a weapon, I must say, is an M40. It's hard to tell where does it come from, but as far as the guerrillas are telling me, this came just the same way the rest of the guns, smuggled from the U.S. Next morning, the ELN gets all its men together. They have detected movements of the army in the area. A detachment led by Commander Ronald is planning to ambush the state forces. Bueno, muchachos, entonces vamos a tener en cuenta de que el enemigo está esperando o viene y es en busca de a ver cómo nos jode a nosotros. Entonces, la vanguardia y el primer comando va a ir muy pendiente para que descubran primero antes que nos descubran a nosotros. Sucesivamente el resto, la retaguardia también, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. En caso de novedad, pues ahí le vamos a dar es con toda porque no vamos a permitir pues que nos jodan a nosotros. Ya sabemos que es lo que nos toca hacer y vamos es para allá. ¿Entendido? Commander Ronald lets us go with him, but he gives us some safety instructions in case there's combat. Lo que va a hacer es que se va a quedar atrásito de nosotros o vamos a colocar un compañero que esté pendiente ahí, teniendo en cuenta que para donde quiera que nos movamos, no te vayas a correr solo. ¿Detrás de usted? Sí, detrás de mí, y siempre yo te estoy diciendo, bueno, eche para acá, tiéndase aquí, atrinchérese ahí o guárdese ahí, pues que no le vaya a caer una bala a usted. No vayas a salir corriendo así porque cuando suena el plomo es bastante azarador, entonces hay que tener en cuenta eso yo. Vale, está bien. We leave on a small boat and head for the coordinates indicated by ELN informers. The idea is to counter the army's higher number of soldiers and their superior weapons with a lightning incursion. Their swiftness of movements and their familiarity with the jungle are essential for ELN commandos. For Commander Yerson, the guerrilla still has reasons to continue with the armed struggle, fighting a life or death battle with the Colombian state. Hoy seguimos considerando que las mismas razones que se dieron para levantarnos en armas siguen existiendo. Aquí hay mucha riqueza, aquí pudiéramos vivir todos dignamente, pero Colombia es el tercer país más desigual del mundo. Entonces, siempre y cuando exista esa explotación pues de una clase hacia otra, siempre va a haber quien se oponga y siempre va a haber quien resista. As soon as we step on land, Commander Ronald asks his men to be cautious. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir, vamos a explorar aquí para allá. Cualquier novedad, entonces esperemos, no vayan a quemar tiros, que no sabemos qué sea, si es el enemigo o no, entonces de todas maneras tomemos la posición y esperen las órdenes. Y pendientes, eso sí, pendientes pues. Given the inferior number of their troops, they can't afford to make mistakes. The
guerrillas inspect the terrain to find the enemy. The men who form the advance party have detected some movement. Los guardias vieron una novedad ahí. Sintieron los guardias que están ahí. Entonces no nos podemos meter. El enemigo está en la misma posición. O sea, si nosotros nos metemos para allá, nos van a dar a nosotros. Y si ellos se meten hacia acá, pues lógico que los muchachos que están ubicados ahí les van a dar. Vamos a esperar un ratico a ver qué pasa. En caso de que suene el plomo, que nadie vaya a correr plan hacia el pelote. The guerrillas and the army are only a few yards apart. They are only separated by a cloak of vegetation. The first one to take a false step and become visible could pay the consequences. Vamos a retirarnos para no arriesgarnos hasta allá, ¿sí? Vamos a subir a uno, pero eso sí, pendiente, ¿no? Vamos a subir a uno, ¿ya no? Once the surprise factor is lost, Commander Ronald chooses to retreat. The guerrillas' chances of beating the army in open combat, in view of the army's superiority, are slim. Hey, echen para atrás, echen para atrás. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted? Venga usted, venga usted. Vamos saliendo nosotros. Ahora que se la vanguardia. Bájale para arriba donde tenemos subiendo. Bájale para allá porque vemos una mina ahí. ¿Sí? Vamos a minar ahí. Recoja su comando. Bájale. Vamos. Before withdrawing, Hey. the guerrillas decide to leave a trap for the army. Vaya, siga cubriendo. Vaya que trae la bandera. Ellos siempre tratan de quitarla, donde quiera que coloquemos una bandera. Ellos siempre tratan de quitarla, pues, ¿sí? Porque no permiten que esté por ahí. Entonces, el que venga a quitarla ahí le dejamos un regalito. Miramos civil. No, los civiles, ellos están avisados ya. Ya los civiles saben de que donde esté la bandera, ellos están minados. Anti-personnel mines. A weapon that has turned Colombia into the second country with the highest number of landmines in the world, only after Afghanistan. The result? More than 2,000 people dead and over 9,000 wounded. Mostly soldiers, but also civilians. Vamos, retiramos. Vamos.
subir de una a la lancha, vamos. Respiramos. Salen el guasta motor. The ELN withdraws without being able to harass the army. But if their trap is successful, some soldiers will join the death toll of this endless war among Colombians. El ELN tiene una ideología, pero la mayor cantidad de la gente carga un arma por supervivencia, porque ahí tienen la comida. Y terminamos en una guerra que la impulsan los ricos y nos ponen a pelear entre pobres. Quitan las... Mátense entre ustedes. Arms and more arms. Deaths. More and more deaths. Pistol after pistol, rifle after rifle. The bloodletting that bleeds Latin America continues. An illegal arms trade that turns a constitutional right of the Americans into a tragedy for the whole continent. 100 million illegal arms that feed the power of Mexican cartels. The blood orgy of Central American gangs, and that condemn Colombia to an endless war. Murder after murder, the growing pile of corpses continues petrifying their souls. Only in this century, 2.5 million deaths.